How are you, all students? Hopefully, you are fine. I am fine too. Have a look. This passage is taken page 3 of your books. First of all, I read out this passage. Everybody, you listen to me attentively. Introducing a student. একটা স্টুডেন্ট কিভাবে ইন্ট্রোডিউস করে? Hello, I am Ria Islam. I am 8 years old. I am a student. I am in class 3 at Raspberry Primary School. This is the short passage. হ্যালো ইন্ট্রোডিউসিং হ্যালো যে কোনো একটা যখন গ্রেটিং হ্যালো বলা যেতে পারে, হাউ বলা যেতে পারে। আই এম রিয়া ইসলাম, আমি রিয়া ইসলাম। আই এম 8 years old, আমার বয়স 8 বছর। আই এম স্টুডেন্টস, আমি একজন স্টুডেন্ট। আই এম ইন ক্লাস 3 অ্যাট রাজবাড়ি প্রাইমারি স্কুল। তাহলে আমি ক্লাস 3-তে রাজবাড়ি প্রাইমারি স্কুলে পড়ি। দেখো, রিড দ্য সেন্টেন্স, রাইট টি ফর ট্রু অ্যান্ড এফ ফর ফলস। এখন আমাদেরকে we have to correct this sentence. We have to read out this passage carefully. The girl's name is Rima. This passage name Ria, not Rima. তাহলে বন্ধুরা বলে ফেলো, আমরা এখানে টু লিখব না ফলস লিখব, এফ লিখব? রিমা রিয়া is not equal. Two name, difference name. That's why we have to write F. Second number, she is 9 years old. She is 9 years old. Again, we have to go this passage. I am 8 years old. I am 8 years old. There is 8 years old. There is 9 years old. It's not equal. That's why we have to write F. ঠিক বলছো। আচ্ছা, she is a student. She is a student. I am a student. I am means Ria. So she is a student. I am a student. Same. That's why we have to write same. বলো? Yeah, exactly that. She is a student. That's why we have to write T. Four number, she is in class 2. She is in class 2. Ria, I am in class 3. I am in class 3. Then she is in class 2. It's not right. That's why we have to write exactly that. We have to write false. F. Last one, she is at Mirpur Primary School. She is at Mirpur Primary School. Again, we have to go passage. I am in class
3 at Rajbari Primary School. Ria reads in Rajbari Primary School. There is given Mirpur Primary School. That's why we have to write exactly that. She is at Mirpur Primary School. এটা false. F. We are able to understand this false and true. Okay. Now we have to practice in house or home how to introduce yourself. First of all, anyone want to introduce yourself? ফার্স্ট অফ অল আমি নিজেই ইন্ট্রোডিউস করছি, তোমরা প্রত্যেকে এগুলো দেখে দেখে ঠিক এইভাবে করার চেষ্টা করবে বাসায় বসে বসে। দেখো, I am Ria Islam. Instead of your name, Ria Islam. Instead of your name, Rajbari Primary School. Instead of your school name, আমি এখন তোমাদের ফ্রেন্ড। কার নাম বলবো? ইয়েস, শাহরিয়ার। হ্যালো, I am Shahriyar. I am 8 years old. I am a student. I am in class 3 at Bengali Medium High School. Thank you. কে তোমরা পারবে না? হ্যাঁ, বাসায় তোমার বাবা মা বা ভাই বোন যে আছে তার সাথে বসে এটাকে তারটা শুনবা, তোমারটা শুনবা। স্কুল খুললে প্রত্যেকের এসে আমার কাছে এসে এটা বলতে হবে। থ্যাংক ইউ অল।